almost no significant rise in crime it shows. But what are the areas you still believe that these area we need improvement and that should be our focus? I think the foremost most important thing మనకి చేయడానికి it's to see that anybody who comes to the police station has a proper disposal of the complaint. So the complaint, the proper disposal means the disposal as per law, whatever the law permits us, what rules are there in place. So we should ensure that we are able to give them a disposal as mandated by the law. So that is a very important priority for us. So that's something we will work very hard towards. And it may sound very simple to do that. It's just a one line, but to put the things into place, to see that everybody, right from the sector SIs to the SHOs, DC, ACPs, DCPs, CP, everybody works towards that goal. We will try to make our best efforts for that. So that is one, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి కాంపోనెంట్ మా కోసం. Second, I think earlier also, and you're also all aware that Cyberabadలో economic offense, the so-called what we call commonly as white collar crime, it's pretty dominant because of various reasons. A lot of industries are there, lot of companies are there, lot of enterprises are there, and of course a lot of land issues also are there. So because of that we have a chala big component of white collar crime, and a proper disposal of white collar crime is very important because people lose a lot of money, lot of their hard earned money, their properties in that. సో వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ డెలివరీ ఆఫ్ జస్టిస్ మనం ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి అది చాలా ట్రై చేస్తాం. అండ్ ఆల్రెడీ మీకు దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ అ న్యూ వన్. సైబర్ క్రైమ్ అది కంటిన్యూస్లీ ఫర్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద రైజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్. సో that subject will continue to remain important for us in the coming year also. సార్ సైబరాబాద్ అంటే వెస్ట్ పార్ట్ మొత్తం డెవలప్మెంట్ విపరీతంగా జరుగుతుంది, కానీ ట్రాఫిక్ గురించి మాత్రం అంటే రోడ్స్ వైడనింగ్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ అనేది ప్రాబ్లం చాలాగా ఉంది. గచ్చిబౌలి, అటు రాయదుర్గం, మాదాపూర్ కావచ్చు, కుకట్పల్లి, మియాపూర్ ఈ మొత్తం కూడా స్ట్రక్ అయిపోతుంది. వీక్ డేస్ కావచ్చు, రెగ్యులర్ డేస్ కావచ్చు. దీన్ని రెగ్యులరైజేషన్ కావచ్చు, లేకుంటే దాని కొత్త వేస్ ఏమైనా చేస్తారా? అసలు ఎట్లా ట్రాఫిక్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయబోతున్నారు? ట్రాఫిక్ మీరు చాలా కరెక్ట్గా పాయింట్అవుట్ చేశారు. ట్రాఫిక్ ఈజ్ అ పర్సిస్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. వి ఆల్ అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ మనకి ట్రాఫిక్కి సొల్యూషన్స్ ఆల్సో ఆర్ యాజ్ డైనమిక్ యాజ్ ద ట్రాఫిక్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వాట్ సొల్యూషన్ వాజ్ చాలా బాగుండేది ఒక 2 years ముందు ఆర్ 3 years ముందు, ఆ సొల్యూషన్ ఈరోజు పనికి రాకపోవచ్చు. సో ఆ సొల్యూషన్స్ కూడా అంతే డైనమిక్ ఉండాలి. సో దానికి కూడా మేము ట్రై చేస్తాం డెఫినెట్లీ టు సీ వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ అండ్ యూటిలైజ్ అవర్ మ్యాన్ పవర్ టు ద ఫుల్లెస్ట్, అవర్ రిసోర్సెస్, వేరే రిసోర్సెస్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మా దగ్గర ఉన్న మ్యాన్ పవర్, మా దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో డిప్లాయ్ చేయాలి సో దట్ వీ గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఏరియా ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ట్రాఫిక్ requires a lot of coordination with our different sister organizations, sister departments. ఇది జిహెచ్ఎంసి కావచ్చు, హెచ్ఎండిఏ కావచ్చు, మనకి ఆర్ఎండ్బి కావచ్చు, కొన్ని ప్లేసెస్లో రైల్వేస్ కావచ్చు. సో అందరితో మేము విల్ ట్రై టు హ్యావ్ అ కాన్వర్సేషన్ వాళ్ళతో, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం చేయించుకోవచ్చు. బికాజ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ మీకు వెంటనే దొరికిపోతాయి. మేబీ డైవర్షన్ ఆర్ క్లోజింగ్ అ జంక్షన్ ఆర్ మేకింగ్ అ యూటర్న్ ఆర్ మేకింగ్ అ ఫ్రీ లెఫ్ట్, కొన్ని ఇమీడియట్ సొల్యూషన్స్ రావచ్చు. కొన్ని సొల్యూషన్స్ మైట్ టేక్ ఇయర్స్. లైక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకు కుకట్పల్లి దగ్గర ఆర్యుబి అంత పెద్ద ఉండేది కాదు. సో that solution was probably thought of, I think, in
2014 or 15 మేబీ దట్ ఇనిషియల్ డిస్కషన్ అయింది, ఎప్పుడో 3 years తర్వాత కంప్లీట్ అయింది. సో టుడే వీ సీ సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. అది కంప్లీట్ అయ్యి అది సొల్యూషన్ వచ్చేవరకు ఇంకెక్కడ ఏదో కొత్తగా ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో విల్ బీ కీపింగ్ ఆన్ వర్కింగ్ ఆన్ ట్రాఫిక్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ వెరీ డైనమిక్ అండ్ కంటిన్యూస్గా దాని మీద పనిచేస్తాం. బయటికి రావడం, వాళ్ళంతా కార్లు యూజ్ చేస్తూ వాళ్ళంతా ఒకసారి బయటికి రావడం, అట్లా ప్రాబ్లం ఉండే. మీరు ఐటీ వాళ్ళతో, ఐటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ పూలింగ్ మాట్లాడడము, లేదంటే వాళ్ళని షిఫ్ట్ నిర్దేశించిన టైంలో అని అట్లా, అది కొన్ని రోజులే ఉండింది, దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారా ఏంటి? ఐ థింక్ అప్పుడు మీరు మాట్లాడేది అప్పుడు రెయిన్స్, పీక్ రెయిన్స్లో అది చేసాము. అది దే వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఐ థింక్ కంజెషన్ అప్పుడు. సో నార్మల్గా కూడా వీ విల్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దట్. ఇఫ్ స్టాగర్డ్ టైమింగ్స్, బోత్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్, పూలింగ్, ఈ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే నేను డీసీపీ ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పటి నుంచి దిస్ వీఆర్ బీన్ హియరింగ్, బట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ వర్క్. దట్స్ అ వెరీ ఇండివిజువల్ ప్రిఫరెన్స్. అది ఒక్కొక్కసారి పని చేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి ఇట్ మైట్ నాట్ ఈల్డ్ వాట్ రిజల్ట్స్ వీ ఎక్స్పెక్ట్. బట్ నో హార్మ్ ఇన్ అది చెప్పడం. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్. పీపుల్ షుడ్ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద సేమ్ డెస్టినేషన్. అది చేయాలి. బట్ ఈ స్టాగర్డ్ టైమింగ్స్ గురించి డెఫినెట్లీ విల్ టాక్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వేర్ వీ హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆఫీసెస్ ఉన్న ప్లేసెస్ స్టాగర్డ్ టైమింగ్స్ మాట్లాడవచ్చు. హైదరాబాద్ 24,000 ఉంది. అయితే ఎక్కడ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కావచ్చు, ఏ లిమిట్స్లో ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్నాయి, అక్కడ నమోదవుతున్న కేసులు ఎలాంటివి? Also, sir, a few of the high-profile political cases which we reported and witnessed in previously, what are the status of those political cases or alleged political cases? What are the status of those cases? One was of Mehboob Nagar. One person was alleged that he had conspiracy against that time's minister, and second one was Moinabad case. What are the status of those cases? I think the investigation, Moinabad case, I'll ask, I think the DCP should, ACP Rajan Nagar unnara exact status చెప్పడానికి? He is there, huh? He is on leave. You are aware of the exact status? The మీరు రెఫర్ చేసేది is that poaching case. So we'll check up. My reading of the situation is as of now, I think there is a hearing underway in the I think the Supreme Court as to I think where the investigation will be. So I'll just go through the details of that and then come back to you on that. Which one? Yeah, good afternoon. That is still under investigation. We are working on it. Which one? I think they are telling. Which case are you referring to? That is in Pet Bashirabad, or it is? Pet Bashirabad. What is the status of the case? So we'll review those cases. I think you can bring it to my notice. We'll review those cases. Okay. As of now, what is the present stage of disposal, and we'll try to expedite investigation in all these cases. సార్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ అంటే ఇక్కడ అంటే టెక్నికల్ పీపుల్ ఉంటారు, తర్వాత అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. కానీ ఆ కేసెస్ తీసుకోవడంలో కానీ కేసెస్ను ఇమీడియట్గా దాన్ని ప్రూవ్ చేయడంలో కూడా మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం. తర్వాత కేసెస్ తీసుకోవడంలో కూడా కన్ఫ్యూజన్ సార్. అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో సర్టన్ పీపుల్గా నాలెడ్జ్ ఉండటం లేదు.
సో తర్వాత అది లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలా, లేకపోతే సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా, అక్కడికి వెళ్తే ఇటు వెళ్ళమని ఇటు వెళ్తే అటు వెళ్ళమని చెప్పేసి అని. సో నవే డేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా సైబర్ క్రైమ్ పెరిగిపోతుంది సార్. ఇక అంతా మొబైల్ అంతా ఉంది కాబట్టి అవే పెరిగిపోతున్నాయి. సో ఆ పీపుల్ చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నారు సార్. అండ్ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏ రకంగా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, తర్వాత సైబర్ క్రైమ్కి వెళ్ళాలా, అదొకటి. తర్వాత కేసెస్ డీల్ చేయడంలో కూడా చాలా డిలే అవుతుందని చెప్పేసి అన్న ఆరోపణలు బాగా. ఇప్పుడు ఆ సైబర్ క్రైమ్లో మేము కూడా అందరికీ అడ్వైస్ చేస్తాము. ఫస్ట్ యూ షుడ్ డయల్ 1930 ఆర్ లాగ్ ఆన్ టు cybercrime.gov.in అండ్ రిజిస్టర్ ద కంప్లైంట్, స్పెషల్లీ వేర్ మనీ లాస్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత వీ విల్ టేకప్ ద కేస్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్, వెదర్ ఇట్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ ఇన్ ద సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్. Based on the quantum of amount, దాని మీద we will take up the investigation. Wherever ఆ gaps ఉన్నాయి, we will try to plug those gaps so that at least registration of the case and basic investigation is not delayed. అంటే ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ పోయి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ అడ్వైజ్ ఎవ్రీబడి టు కాల్ అప్ ఆన్ 1930 ఆర్ cybercrime.gov.in చేస్తే మీ మనీ సేవ్ అయ్యే అవకాశం ఫాస్టెస్ట్ అండ్ అంటే ఇట్స్ ద స్పీడియెస్ట్ వే అది చేయడానికి. అఫ్ కోర్స్ దాని తర్వాత ద ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ ఫాలోఅప్ యాక్షన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో చేయాలి. సో అది కూడా విల్ ట్రై టు స్ట్రీమ్ లైన్ దాట్ అలాంగ్ విత్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఆల్సో. ఈ రెండు కలిపి విల్ ట్రై టు పుట్ ఇన్ ప్లేస్ అ సిస్టమ్ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 month టు, అంటే పబ్లిక్కి ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ దే షుడ్ హ్యావ్ అ ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గో అండ్ రిపోర్ట్ ఇట్ ఈజీలీ. పెరిగిందా తక్కువైందా ఓవరాల్గా? సారీ, క్రైమ్ సినారియో ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది? ఇక మీరు రికవరీ పర్సెంటేజ్ చూపించారు, వాట్ అబౌట్ ద క్రైమ్ ఓవరాల్? మీరు ఫిగర్ ఇచ్చారు, పర్సెంటేజ్ ఇవ్వలేదు. ఇచ్చాం కదండి క్రైమ్, అక్కడ టోటల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాం కదండి. రికవరీ పర్సెంటేజ్ 71.99. ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అంటున్నారా? ఓవరాల్ క్రైమ్ ఇక్కడ కింద ఉంది కదండి లాస్ట్లో ఫిగర్ ఇస్ ఓకే. పర్సెంటేజ్ ఇక 29,000 ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ 27 ఉండేది. సో 2,000 on 27, సో దట్ రఫ్లీ ట్రాన్స్లేట్స్ టు హౌ మచ్? అబౌట్ 7 to 8%. అచ్చా, 7 to 8%. ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ విషయంలో సీరియస్గా ఉంది కదా, అంటే అసెంబ్లీలో సీఎం గారు ప్రకటించారు. దాని మీద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏంటి సార్, మీరు ఏమి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు? We have already had some discussions regarding these drugs. So danki manam we are gearing up our SOT totally for that purpose, both in terms of collection of intelligence, developing sources, then tracking the emana movement undadam, then of course seizures. అది కాకుండా దెన్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ రెగ్యులర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. మా దగ్గర మీ అందరికి తెలుసు చాలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి, పబ్స్, బార్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో రెగ్యులర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆన్ దీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కూడా వీ విల్ స్టెప్ అప్. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్, వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ certain establishments in different zones. So adi kuda manam enhance chesi we will take up that. And adi kakunda konjam focused activity on where the drugs are coming from, where are they going, who are the main peddlers, konjam systematic way lo will definitely focus. It will take some time for this activity. Enforcement of course we will be doing it continuously. Adi mem non stop ante daniki em we don't need to prepare for that we'll be doing now every time. But intelligence and focused tracking of drug consignments, we are working on it already. I think last 1 week lo there have been 3 seizures of yes, we had 3 seizures of ganja in the last 1 week alone. Okati 400, one was 272 kgs, okati 18 kgs. So we'll be totally working, and within SOT we are trying to have mechanisms put in place idi work cheyadaniki.
అది నా దగ్గర ఇప్పుడు స్ట్రేట్ అవే స్టాటిస్టిక్స్ లేదండి. సమ్ టైమ్ లేటర్ ఐ విల్ గివ్ యూ. సార్ ఈ పోక్సో కేసులు ఎన్ని అయినాయి సార్, ఎంత పెరిగినాయా తగ్గినాయా సార్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్? పోక్సో కేసెస్ హెడ్ వైజ్ ఇస్ ఇట్ దేర్? జస్ట్ లెట్ మీ లుక్. పోక్సో కేసెస్ లేదండి ఇక్కడ. హెడ్ వైజ్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ అవుట్, మీకు సెపరేట్లీ ఇచ్చేస్తాం. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ప్రవీణ్ సార్, ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి. అయితే ఈ ఐటీ కంపెనీస్ ఎక్కువగా, ఈ నకిలీ ఐటీ కంపెనీస్ ఈ మధ్య కాలంలో పెడుతున్నారు. 2-3 నెలల్లోనే నిరుద్యోగుల్ని వాళ్ళని టార్గెట్గా చేసుకొని లక్షల డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. ఒక 2-3 నెలల్లోనే కంపెనీస్ మూసేస్తున్నారు. అలాంటి కంపెనీస్ పైన ఇప్పటి వరకు వాళ్ళపైన కేసులు నమోదు చేస్తున్నారా? నిరుద్యోగులేమో లక్షల మంది రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. వాటికి సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు ఉండబోతున్నాయి? ఇప్పటి వరకు ఏమైనా కేసులు నమోదు చేశారా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ ఓన్లీ, చీట్ చేయడం ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గివింగ్ జాబ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో economic offense in particular మాకి ఇట్ విల్ బీ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఏరియా. దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ కొంచెం స్ట్రీమ్లైన్ చేయడం, ప్రాంప్ట్గా రిజిస్టర్ చేయడం, అండ్ ఆల్సో ఎక్కడ అవసరం సిబ్బందికి ట్రైన్ చేయడం ఆన్ దట్ మ్యాటర్. అది వీ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఆన్ అండ్ డూ ఇట్. సో జస్ట్ మీరు కొంచెం కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయండి. వీ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. సార్ ఇప్పుడు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ల్యాండ్స్కి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది సార్. అంటే ఈ ల్యాండ్స్ విషయంలో చాలాసార్లు వివాదాలు కూడా తలెత్తున్నాయి. నాకు తెలిసి ఎక్కువ పోస్టింగ్లు చాలా సిఫార్సు లేఖలపైనే వచ్చినాయని చెప్పి డైరెక్ట్గా కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారు? అంటే పోస్టింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు సిఏలు కానీ ఇట్లా కొన్ని పోస్టింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు సిఫార్సు లేఖలపైన వచ్చిందని చెప్పి ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ వాళ్ళ డిసిజన్ పర్టికులర్గా చెప్పింది కదా, మీరేమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు? Prati officer who's working in the commissionerate, we will be watching his, monitoring his work. Work will be evaluated on a few parameters. Every person's working, whether first professional guy is working or not. Second, whether he is being impartial in his dealing with everybody or not. And third, whether he is prompt and he is working towards the disposal of whatever complaint has come in the right direction or not. Of course, they are interlinked, but we will be watching every officer, whether it's an inspector or a sub-inspector or somebody. If he is not doing any of these things, there will definitely be whatever action needs to be required, whether it's a transfer or a disciplinary action. ఏది అవసరం ఉంటే అది తీసుకుంటాం. But if he is okay on all these whatever I have told just now, then we will see if there is no reason, if somebody is being fair, somebody is being professional or a fair professional aithe, then there is we will think about it. I mean, there he might have come how, I'm not sure who has come how. So we will watch his conduct on these parameters and then decide. Sorry? For? Did any officer come for posting? I mean, somebody recommending some officer for? No, not yet. Nobody has come. సార్, ఈ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ కానీ ఈ ఫైనాన్షియల్ అఫెన్సెస్లో అల్టిమేట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే చాలామంది నుండి తీసుకున్న తర్వాత అల్టిమేట్ ఎంజాయ్ చేసేది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ మీద కూడా ఏమన్నా కేసెస్ రిజిస్టర్ చేస్తారా? అంటే నాట్ ది అక్యూజ్డ్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పైన ఎక్కడైనా ఆ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటాం. మీరు చెప్పేది దానికి ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటాం. అంటే నేను చీట్ చేసి మీ దగ్గర ఏదో 1 lakh తీసుకుంటే నేను 20,000 ఎవరికో ఇచ్చాను, ఇంకో 30,000 ఎవరు. సో ఆ ట్రేల్ ఆఫ్ దట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. అది ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎక్కడ పోయి వెదర్ దాంట్లో ఏమైనా ప్రాపర్టీ ఎక్వైర్ అయిందా, దాంట్లో ఏమైనా డబ్బులే వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్కి వెళ్ళిందా. సో అవన్నీ మేము ప్రాపర్టీ అయితే ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్స్ సీజ్ చేయడం, కోర్టులో పెట్టడం, డబ్బులు ఉంటే ఎక్కడైనా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ చేయడం, సీజ్ చేయడం, సో అవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. సార్, ఈ డ్రగ్స్ కేసెస్లో ఇప్పటి వరకు డ్రగ్స్ అమ్మే వాళ్ళు ఇటు పెడ్లర్స్ మీద కేసులు పెడుతున్నారు. ఈ మధ్య అంటే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువగా ఈ డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పటి వరకు డ్రగ్స్ సేవించే వాళ్ళపైన కూడా ఏమైనా సైబరాబాద్లో కేసులు పెట్టడం జరిగిందా? జస్ట్ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేసి వదిలేస్తున్నారా? అంటే కన్జంప్షన్లో దేర్ ఈజ్ ఆల్సో, దాంట్లో ఎన్డీపీఎస్లో దేర్ ఈజ్ అ ప్రొవిజన్ ఫర్ కన్జంప్షన్ ఆల్సో.
బట్ కన్జంప్షన్ ప్రూవ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డ్రగ్స్ ఇన్ ద పర్సన్స్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ ఎక్కడో అది దొరకాలి. సో వేర్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఎక్కడ దొరుకుతుంది అక్కడ చట్టంలో ఎలాగ యాక్షన్ ఇచ్చారు అది చేయడం. బట్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ పీపుల్ హూ ఆర్ సప్లయింగ్ అండ్ సప్లయింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ లార్జ్ స్కేల్ సప్లయింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోకల్ పెడ్లింగ్. ఆ రెండు మీద ఫోకస్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ the consumers need support like rehabilitation, de-addiction, avanni valku also we will tie up wherever required to see that repeated ga తీసుకోవడానికి if he is persistent, if a person is not making any efforts to get out of it and he is, so he needs some kind of maybe his body has got used to something, a certain drug, and he needs medical attention. So those things we will see first. Chattamlo undi, there are provisions for consumption also, but the focus also of the act is mainly on the people who are manufacturing, supplying, peddling, వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈవెంట్స్కి ఏదన్నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలా? ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇప్పటివరకు ఎంతమంది అప్లై చేస్తున్నారు? ఈవెంట్స్కి ఖచ్చితంగా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. సో ఐ థింక్ సో ఫార్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అబౌట్ 30 అప్లికేషన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ కమర్షియల్ ఈవెంట్స్కి. సో దానికి అప్లికేషన్ ఇచ్చాము. దోస్ ఆర్ అండర్ ప్రాసెస్. మేబీ ఇన్ నెక్స్ట్ 2 days అవి డిస్పోజ్ చేస్తాం. దానికి వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ప్లేస్ సమ్ స్ట్రిక్ట్ గైడ్ లైన్స్. ఆ పర్మిషన్ ఇస్తప్పుడు కూడా ఆ గైడ్ లైన్స్ చెప్పి విల్ మేక్ షూర్ దట్ దే అడియర్ టు ద గైడ్ లైన్స్. దాంతోపాటు వీఆర్ ఆల్సో పుట్టింగ్ ఇన్ ప్లేస్ అ మెకానిజం ఇన్ జనరల్ అంటే ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ చెక్స్ ఆన్ న్యూ ఇయర్. దానికి మనం టైమింగ్స్ కూడా లిమిట్ చేస్తాము. అప్ టు వాట్ టైమ్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఈవెంట్స్, అవన్నీ విల్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్. ఆ పర్మిషన్తో పాటు అవన్నీ చెప్తాము. సార్, ఇక ట్రాఫిక్ విషయానికి వస్తే చలనాలకు వేయటానికి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడం లేదని చెప్పేసి ఒకటి. పోయినసారి 100 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది సార్ మన సైబరాబాద్ నుంచి. ఈసారి ఎన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేశారు సార్? ఐ డోంట్ థింక్ ఎప్పుడు పోలీస్ ఎవర్ కలెక్ట్స్ చలాన్ విత్ టార్గెట్ ఎంత కలెక్ట్ చేస్తారు. అది ఐ డోంట్ థింక్ అది ఎప్పుడు అది వాజ్ ఎవర్ అ ఫోకస్ ఏరియా. అంటే ఒక ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఒక టీం బయటకు వచ్చిందంటే వాళ్ళకి ముందే పుస్తకాలు ఇచ్చి టార్గెట్ ఇస్తారని చెప్పేసి నాకు ఆరోపణ ఉంది సార్. అలాగా ఏం లేదు ఎప్పుడు కూడా. అంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఎక్కడ అక్రాస్ ఆల్సో దట్ ఇంత డబ్బులు రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఆ టైప్. దట్ ఇస్ నాట్, వీఆర్ నాట్ రెవెన్యూ కలెక్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో. వీఆర్ దేర్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. మీరు ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, మనం అందరు చెప్తుంటాం వై డోంట్ వి రెగ్యులేట్ ఆర్ వై డోంట్ వి ఎక్కువ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎందుకు చేస్తామంటే, మీరు యూ అబ్జర్వ్ అ రోడ్, జస్ట్ స్టాండ్ ఆన్ అ రోడ్ ఆర్ అ జంక్షన్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద రోడ్. 95% of the people will generally follow whatever are the signals given by the electronic signals or by the policeman standing there on the ground. But there will be 5% who will not be following that. Correct? So appudu మీరు చూస్తే క్లోజ్గా గమనిస్తే ఆ 5% కోసమే మిగతా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు. ఒకడు రాంగ్ సైడ్ వస్తే అక్కడ ఆ సైడ్ నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ అంతా స్లో అయిపోతుంది. ఒకడు సిగ్నల్ బ్రేక్ చేసి వస్తే మధ్యలో వేరే వాళ్ళు ఆగిపోతారు. వీడు వచ్చేస్తాడు, ఎక్కడ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉంది వాళ్ళు ఆగిపోవాల్సి వస్తుంది. సో ఆయన ఆగిపోతే ఆ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉన్న వాళ్ళు వెనకాత వాళ్ళకి డిలే అవుతుంది, వాళ్ళ ఛాన్స్ వెళ్ళడానికి. కానీ వీడు వచ్చేసాడు కాబట్టి వాళ్ళకి డిలే అవుతుంది. సో వీడికి చలాన్ చేయకపోతే వాట్ మెసేజ్ ఆర్ వి సెండింగ్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్? దట్ 1% who is following the rule, ఆడికి ఏం లాభం లేదు, బ్రేక్ చేస్తేనే చాలా మంచి అని అనుకుంటాడు. సో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈస్ టు tell people that those who follow rules and go by the rules, for them when it is there is వాళ్ళ కోసం ఏమి ఇబ్బంది లేదు. బట్ a person who breaks the rule, he has to be, because otherwise అందరు అనుకుంటారు నేను కూడా రూల్ బ్రేక్ చేస్తే నాకు కూడా ఏం లేదని. సో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇస్ ఫర్ దట్. ఈసారి ఎన్ని కోట్లు వసూలు చేసాం సార్ మనం? పోయినసారి అది తెలియదు, అది అసలు మేము చూడలేదు. అది మేము దాని గురించి వీ హ్యావ్ నాట్ ఈవెన్ డిస్కస్డ్ రిగార్డింగ్ దట్.
That's not the issue at all. No, I think I have given instructions that at each police station, because public also don't know who the next supervisory officer of that police station is in most cases. So the concerned ACP's phone number and the address, office address, and also the concerned DCP's. In many cases, they are coming to the commissioner directly. They don't know the DCP, because in Cyberabad is a massive geographical area. For people to come also, it's very difficult. It is better that they resolve their issues at the ACP or DCP office rather than coming so far. So of course, if they want to meet, there will be no issue. The commissioner is always available to meet. But in case they want to have the issue resolved at the local level, we are planning to put boards at each position. DCP office ekkada undi, phone number, ACP office wall phone number, even additional DCP also. Okay, so there are many levels and lot of officers. So that's what I told. Utilization of resources chala important. So every resource we will try to put to work. చూస్తాను నేను కూడా దానికి ఐ హ్యావ్ నాట్ యాక్చువల్లీ లుక్డ్ అట్ ఇట్. ఏమైనా ఉంటే వీల్ అప్డేట్ అట్లీస్ట్ ద కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ అది అప్డేట్ చేయడానికి విల్ డూ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. ఐటీ సెల్ ఇన్స్పెక్టర్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. దేది आप लोग के लिए हमारा फोटो. సార్ అందరికీ బయట లంచ్ ఉంది.